ഒരു എ സി സപ്ലൈ പല സർക്യൂട്ടിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഫസ്റ്റ് we will be connecting an AC source to first resistive load. Then we will analyze what is the voltage and current through the particular component. Then later we will connect this voltage source into an inductor and we will analyze voltage and current. Then again a capacitor and we will analyze what is voltage and current. Okay, like that we are moving. So this is just to find out the behavior of current and AC current and AC voltage when we are connecting it to different types of load. Okay, now first one is purely resistive circuit. That means we are connecting an AC source of voltage V is equal to Vm sin omega t to a resistor. That's it. The resistor is considered as ideal resistor because ഇതിന് ചില റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ because of this conductor and wiring there may be some inductance present in that, there may be some capacitance present in that. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ചില ടൈമിലൊക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ വി ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് എവറിത്തിങ്. വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്, no other properties of self inductance, capacitance, etc. So it's a pure resistance. So what we are going to do is we are connecting one end of this resistor to a AC source, another end of the that resistor to the same AC source. So we know that the current will be flowing through this resistor in this direction. Okay, അത്രയും മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്ററിലേക്കും ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ. സോ വാട്ട് ഈസ് its voltage and current? That is what we are going to analyze. So we will be analyzing for this each of these cases. First we will be connecting into resistor, then inductor, then capacitors. The first topic is when we are connecting into a purely resistive circuit, what will be the current and voltage? So we have taken a voltage where voltage source is Vm sin omega t and it is connected to a resistor. And now see that the current will be flowing in this direction. Okay, now I am explaining that let the alternating voltage applied across the circuit is given by V is equal to Vm sin omega t. So അത്രയും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V is equal to Vm sin omega t ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഹെഡിങ് എഴുതുക ടൈപ്സ് ഓഫ് എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട്, ദെൻ യു റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ആസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ദെൻ യു ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം. കഴിഞ്ഞോ? പോയിന്റ് ചെയ്തണ്ടേ? ഇല്ല, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കി എടുത്താൽ മതി. ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്താൽ മതി. തൽക്കാലം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി?
ആ അത് മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. So the value of voltage across the resistance is same. Okay, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വരുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് പാരലൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി. വി തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. നൗ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട്? ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ഈസ്, I can say that it is V by R. അല്ലേ, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് അല്ലേ. യെസ്. Okay, so instead of V, what I can substitute now is, instead of V I can substitute Vm sin omega t. Vm ന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Vm sin omega t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. ആൻഡ് നൗ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. വി എം ബൈ ആർ, ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ദിസ് ടേം ആസ് ഐ എം. സോ വി എം ബൈ ആർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എം. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. So I is nothing but I m sin omega t. So that is what they have given. The instantaneous value of current flowing through the resistance is in the figure below, will be I is equal to V by R. So instead of V, I am substituting Vm sin omega t. So Vm sin omega t divided by R. So I is equal to Im sin omega t. So Im is equal to Vm by R. So that is the equation. Now I am plotting the waveform. Okay, so directly I am going to plot the waveform. So while plotting the waveform, just see that whether there is any phase lag. Okay, നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലേ. അപ്പം സൈൻ ഒമേഗ ടീൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് വിയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് ഐ മാറുന്നത്. സോ ഇഫ് യു സീ, സിൻസ് ബോത്ത് ആർ ഒമേഗ ടി, അത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് വേവ് ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ഈ വി എപ്പോഴാണ് പീക്ക് വാല്യൂയിൽ എത്തുക? 90 ആകുമ്പോൾ. സോ വെൻ ഒമേഗ ടി ഈസ് 90, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ. ഒമേഗ ടി 90 ആകുമ്പോൾ സൈൻ 90 ഈസ് 1. സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം, അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. സെയിം ടൈം ഒമേഗ ടി 90 ആകുമ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഐ എം ആയിരിക്കും, പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ. അതുപോലെ സൈൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയും. ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാകുമ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സെയിം ടൈം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരേ ഫേസിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ആയാലും കറണ്ട് ആയാലും there is no difference in phase. Both are in same phase. So here you can see that initially I have plotted voltage waveform. So this blue color is voltage waveform, and the next one, the violet color, is actually current waveform. Why? Because current is less than voltage, because Im is nothing but Vm divided by R. So Vm divided by something is Im. So Im value will be always less than Vm. Correct അല്ലേ? Imന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും Vmനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? Im ഈസ് ഈക്വൽ ടു Vm ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. അപ്പം എന്തോ ഒരു വാല്യൂവിനെ, Vm എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് Im. സോ വാല്യൂ ഓഫ് Im വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ Vm. സോ രണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Im ലെസ് ദാൻ Vm ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, sir. Okay. So just read this from equation 1 and 3. It is clear that there is no phase difference between voltage and current flowing through a resistive circuit. That means the phase angle between voltage and current is 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഒമേഗ ടി എന്നാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷനിലുള്ളത്. ഇഫ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 90, if current waveform is omega t plus 90, so it will be something else. Correct ആവണമെന്നില്ല. So since both are omega t, we can say that there is no phase difference between voltage and current. Okay, now after getting this waveform, I am going to represent the same in phasor. Okay, so what is the phase difference between voltage and current? It is zero actually. Zero. So I can draw on the reference axis. I am representing voltage with a higher length than the current because magnitude of voltage is higher than current. ഇതെന്ത് എങ്ങനെയാണിത്? രണ്ടും ഒരേ ഒരു ആരോ മാർക്കിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെ ആരോ മാർക്കിന്റെ മുകളിലാണ് കറണ്ടിന്റെ ആരോ മാർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലേ? വോൾട്ടേജിന്റെ ഫേസറിന്റെ മുകളിലാണ് കറണ്ടിന്റെ ഫേസ് ഉള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടും ഒരേ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആരോ, ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വേവ് ഫോമിൽ കിട്ടിയത് എന്താണ്? കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചായി കാണിച്ചത്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെക്ടർ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫേസർ റെപ്രസെന്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? സോ വെൻ എ sinusoidal quantity is represented using phasor, the length of the phasor represents the magnitude and it rotates with an angular velocity omega. So both the voltage and current rotates with an angular velocity, angular frequency omega. But here, so because of that reason, I have drawn IR, phasor of IR on phasor of VR. രണ്ടും ഒരേ ഒമേഗയിലാണ്, ഒരേ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വി ആറിന്റെ ഫേസറിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഐ ആറിന്റെ ഫേസർ വരച്ചു. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത്? ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിക്കോസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ വോൾട്ടേജ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? Current is equal to V by R. So voltage, magnitude of voltage divided by resistance is the current. ക്ലിയർ ആയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസർ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന്? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ഫേസ് ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ വി ആർ because it is omega t, so I have drawn in the reference axis. Again, I have checked current also moving at the same phase angle. So I have drawn this line over here. Now the confusion is about the length of the phasor. ഫേസറിന്റെ ലെങ്തിലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്ത് മാത്രമേ കറണ്ടിന് വരക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വോൾട്ടേജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും കുറവാണ് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം ലെങ്ത് കുറച്ച് വരച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസർ വരക്കുക. അത് ക്ലിയർ ആയ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഉണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് സെയിം ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വിചാരിച്ചതാണ്. ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്ററിന് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തു. വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ആർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ both are at same phase. When voltage is zero, crossing zero, current also crossing zero. When voltage reaches positive maximum, current also reaches positive maximum. When voltage reaches negative maximum, current also reaches negative maximum. And now what about power? Power എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡും കൂടി എനിക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. Now what about power? Power will be in a resistive circuit. In a resistive circuit, the power will be always positive. അതിൻ്റെ കാരണം ആയിരിക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? പവർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ റീസൺ? പവർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയത്? ഒരു ക്ലൂ തരാം. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ. ഏതാ? അതെ,
Okay, initially first half cycle multiply ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും പോസിറ്റീവ് കറണ്ടും പോസിറ്റീവ്, സോ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ്, സോ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് കറണ്ടും നെഗറ്റീവ്, അപ്പം രണ്ട് ടേം നെഗറ്റീവ് ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ്. സോ അപ്പോൾ പവർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇൻ എ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ദ പവർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. സോ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര എഴുതിയത് ഇതുവരെയല്ലേ എഴുതിയതല്ലേ. ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇതും കൂടെ എഴുതി ഇതും വരച്ച് ഈ സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതി. ഗ്രാഫ് വരക്കണ്ട സാറേ. ഇത് വേവ് ഫോം ആക്കണം. കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. Okay, now next one is purely inductive circuit. So the same process I am repeating. I am connecting one AC source to an inductor directly, so the current will be flowing. But if you look at this equation, the input voltage is same. Okay, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്, നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് current, so there is a difference because Im sin omega t minus pi by 2. So there is a phase difference. So how this minus has come means we will check it in the next slide. Okay, just see this. So I am giving an AC source to an inductor. So inductor voltage we know E is equal to L di by dt, because so that's a equation for finding voltage across inductance. So I can write voltage across inductance VL is equal to L di by dt. So that is a voltage equation for inductor. So what I am doing is, since V is equal to L d
ഐ ബൈ ഡി ടി. വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എത്ര കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇഫ് യു ചെക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടേം ഓഫ് കറണ്ട് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഐ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ എം going to do is I'm going to find out what is I. So before that, I'm going to rewrite this equation. Di is equal to V dt divided by L. Can I write like this? എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഇപ്പം ഡി ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അതേപോലെ എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. ദെൻ ഐ ആം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്, കാരണം ഡി ഐ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഐ ആ വേണ്ടത് അല്ലേ. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഐ ആണ്. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ സൈഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. So I am integrating both the sides. So I can write the formula I is equal to, please have a look at this formula. I is equal to 1 by L integral of V dt. So that is the formula. I is equal to I is equal to 1 by L. L is constant. So I have taken L outside of the integration. So I is equal to 1 by L integral of V dt. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ടു ഇൻഡക്ടറിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത്ര ആലോചിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. V is equal to L di by dt. So we have the equation. So from this we have to find out what is I. Di alla I kandupidikkanam. So I am integrating. So I will be getting an expression I is equal to 1 by L integral of V dt. Now we know what is V. വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് V. I am substituting instead of V, I am substituting Vm sin omega t. So it is 1 by L integral of Vm sin omega t into dt. So dt avada venam, integral of Vm sin omega t into dt. Now I am performing the integration. So Vm is constant, it is a peak value. So I am taking out of the integral. So Vm divided by L. What is the integral of sin omega t dt? It is minus cos omega t divided by omega. Okay, sin omega t dt യുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗയാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി എം ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, ഇത്ര എഴുതിയെടുക്കുന്നു. എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സർ അത് എഴുതണ്ടേ? ഏത്? അല്ല, അത് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി മതി ചെയ്യാം.
ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരക്കുക, രണ്ടാമത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതണം, എന്നാലും മാത്രമേ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. Okay, now we are at this step. So I am taking this minus outside, so Vm minus Vm divided by omega L. So instead of cos omega t, I can substitute into sin 90 minus omega t. So cos theta is equal to, that's a formula, cos theta is equal to sin 90 minus theta. So that's a formula. So cos I have rewritten into sin term, sin 90 minus omega t. Now here I have a minus sign. So actually minus sin 90 minus theta is nothing but sin theta minus 90. ഓക്കെ, എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ മൈനസ് സൈൻ ഒഴിവാക്കി ഈ 90 മൈനസ് ഒമേഗ ടീന് പകരം ഒമേഗ ടി മൈനസ് 90 ആക്കി. ഓർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, സൈൻ 90, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ. സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, ഇത് നോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി എടുത്തേക്കുക, തീറ്റ മൈനസ് 90. So that is the formula. So instead of sin 90 minus omega t, I am writing minus sin omega t minus 90. So this both the minus sign will be cancel each other. Okay, now the equation has become like this. I is equal to Vm divided by omega L sin omega t minus 90. Now വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടേം ഐ ആണ് അല്ലേ, ഐ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊരു ഫാക്ടർ കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നീട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ടേം ആണ് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ. സോ ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 90. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കിട്ടും. സോ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഈസ് മാക്സിമം കറണ്ട്. I is equal to Im sin omega t minus 90. Okay, here you can see that where Im is equal to omega t divided by, sorry, Im is equal to Vm divided by omega L. Okay, clear ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ബാക്കി സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ.
Okay. Okay, now omega, we know that it is actually നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ആണ്. ഇത് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഇക്വലൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ആ ടേമിനെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി റെസിസ്റ്ററിന് മാത്രമാണ്. ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, but this resistance is actually offered by inductor and capacitor. So it is reactance. So I am writing inductive reactance as XL. Inductive reactance ne XL nu vilikkum. This equation is nothing but your equation omega L, or omega എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi f ആണെന്നറിയാം. So I can substitute omega is equal to 2 pi fL. Now XL is equal to 2 pi fL is called inductive reactance. So its unit is ohm. Ohm തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ്. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ഓം തന്നെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ്. സോ XL is equal to 2 pi fL. But now you see that ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും നോക്കുക. സോ V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t minus 90. സോ ഇതിൽ ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? വോൾട്ടേജ് ലീഡ് കറന്റ് 90. വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിലാണ് ആര് ലീഡ് പോവുക? കറണ്ട് പോവുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒമേഗ ടി ആണ്, ഇവിടെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 90 ആണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും എപ്പോഴും 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിലായിരിക്കും ആര്? കറണ്ട്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ വേവ് ഫോം. സോ I have drawn the voltage waveform first. Then I have drawn the waveform of current. The dotted line is actually the waveform of current. And here you can see that voltage reaches its maximum at 90. But current just crosses 90. 90 degree ബാക്കിലാണ് അല്ലേ? അതായത് വോൾട്ടേജ് 0 ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കറണ്ട് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കറണ്ട് മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുന്നത്. വോൾട്ടേജ് പിന്നെ 0 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് 90 ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് കറണ്ട് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം. So here I have written the voltage. I have drawn the voltage at this axis, and you can see that the current phasor is drawn at this axis, and the difference between voltage and current is 90 degree. And if you look at the direction of rotation, that the direction of positive rotation is actually anti-clockwise direction. So voltage is leading. Anti-clockwise-ലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Anti-clockwise-ൽ നോക്കുമ്പോൾ voltage is leading the current by an angle 90 degree. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻഡക്ടറിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറന്റ്. സോ വി ഹാവ് ഡൺ സം മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറന്റ്. When we got the expression of current, there is a problem. So that is actually there is a phase difference of 90 degree. The current is actually lagging the voltage. So whenever an inductor is connected, the current, we can say that the current lags voltage. Voltage ആയിട്ട് lag ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. So now then we have plotted waveform in such a way that the current lags the voltage. And also while drawing the phasor, so first we have drawn phasor of voltage. So that is എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ ഒറ്റ മാറ്റേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കറണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരക്കണം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് VL, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് IL. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. സോ ഇത് റെഫറൻസ് ആക്സിസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് കൂടി 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വരച്ചത്? വോൾട്ടേജ് വരച്ചത്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച്